Okay, my name is Jonathan Metet. I work here at Technical University of Mombasa. I'm in Human Resource Department. In addition, I have been appointed by the university as a Disability Inclusion Champion, also a member of a Disability Mainstreaming Committee. So our work actually is to ensure that the issues of persons with disabilities are taken well care of in the institution, in as far as the students, the staff, and also our clients, or even any visitors or stakeholders with disabilities who come to our institution. As a disability inclusion champion, the word disability inclusion is actually having persons with disabilities on board. Having persons with disabilities on board means that we should consider them in whatever programs that we are doing. For example, in issues of, as an institution of higher learning, we should give opportunities to our students with disabilities, whatever the course that they need to undertake, and also we ensure that reasonable accommodation is provided and also accessible. Also, disability inclusion entails giving them opportunities in terms of procurement opportunities, which we also do it here. Another thing also is on employment. We give them opportunities as per the affirmative action policy. We give them 5%, not only here in TUM, any other state organization, and also in leadership. Now, for example, in our Disability Inclusion Committee, we have a person with disability who represents persons with disabilities. Also, in any other leadership, we should also give them opportunity, either also in training, seminars and workshops. We should also give them opportunity. That is now disability inclusion that we require. Yes, as an institution, we already have a disability mainstreaming policy that was written and also approved by the University Council. So we are guided by the disability mainstreaming policy. In addition, also we do whatever we do as per the requirements of the Persons with Disabilities Act, number 14 of 2003, also the Constitution of Kenya. Yes, we have had a student with disability under scholarship, not from outside. Actually, the Technical University of Mombasa sponsored one of our students during masters, who is also a member of Disability Mainstreaming Committee. He was fully sponsored and he graduated. And also we have other students who normally apply for bursaries from the National Council for Persons with Disability, so that they can continue learning. So what I can tell the government actually is at least persons with disabilities faces a lot of challenges, especially in transition from secondary school to tertiary and universities. The government should ensure that they are given full scholarship so that at least they can be able to get their rightful opportunity of education, which is required by the laws. Disability inclusion actually is not about persons with disability. It's about the society and all organization embracing persons with disability. It's not about them. It is actually persons with disabilities being embraced by the societies and organization, and the focus should not be on the assistive devices they are using. We should focus on the person. For example, if somebody goes for an interview, you do not focus on the wheelchair or something which that person is using. You focus on the person, and that is now how we are going to achieve the disability inclusion. So my name is Catherine Mureithi. I'm the project director of Stichting. Why not? Stichting is a Dutch name for the word foundation. Our foundation is located in Utange. We empower children living with disabilities from the ages of 4 to 21 through education. We also support their families too.
As a non-governmental organization, what we've done to achieve inclusivity is we've given children with disability an opportunity to attend school. So for us, we make sure that whenever we find a child that is not in school, we make sure that we partner with the EAC, that is the Education Assessment and Resource Center, to get a good school for that child and ensure that child goes to school so that they can get equal opportunities to when it comes to education. It's important for PWDs to be educated on matters to do with inclusivity because they are able to understand their rights and how they can fight for those rights, because since inclusion was implemented in 2003, it has given them an opportunity to enjoy equal rights as like other people do. At the moment, we are supporting 120 children in education. We have children who we are sponsoring to school. We have children who come to our offices every Tuesday for therapy. We have children who have outgrown the school-going age, and we are supporting them through income-generating activities so that when they go back to the community, they are able to integrate and be productive members in the society. As a non-governmental organization, we cannot do everything by ourselves. When it comes to the needs of persons living with disability, they are very wide. So as an organization, we value partnership a lot. So at the moment, we are partnering with the National Council so that the parents that we work with can benefit with grants so that they can start income generating activities. We are partnering with APDK so that when our children come for therapy services and they need assistive devices, they can access them easily. Because normally APDK sometimes do provide devices for free, and we make sure that our children benefit when this opportunity comes. So we also partner with other non-government, other organizations like banks. For example, I can say in 2020 when COVID came, APSA was able to help us with food so that our parents and their families could get through the COVID period with ease. So partnership is very important. I think it's important for everybody to embrace inclusivity, because persons living with disability have equal rights like other people, and it would be unfair if we leave them behind when it comes to development. So I would encourage them to support them when it comes to financial support, the psychological support, because it is very important for persons living with disabilities to be part of the development process. And when we leave them behind, it means that we are slowing down development. But when we include them, then it means we are moving together. So at least they have equal rights to enjoy to enjoy other services like other people. I would say that we've really moved, because as I can remember growing up, I also have a brother living with special needs. At the time when my brother was enrolled in school, the school that he was enrolled to, nobody wanted him there. So my mother had to struggle to go to the educational office so that school could be forced to take him in, which was very sad at that particular time. But when we look at from that time up to now, children are able to enroll in any school they want, as long as they have been assessed and referred to a particular school, they can enroll without difficulties, which is a good achievement, because it means that they are able to access education like other people.
and which will help them to grow educational-wise and be able to maybe to excel, so that when there are job opportunities, they have equal rights of fighting for those opportunities, rather than when a child is left at home, you're not going to school, so it means you cannot even participate in the labor market, which is a progress and a plus to everyone that is involved in promoting inclusivity. Hamjambo, mimi naitwa Catherine Matara. Jina yangu ya lugha ya ishara ni hivi. Mimi ni mtafsiri wa lugha ya ishara na pia nahudumia watu wanaoishi na ulemavu kwa jumla. Ujumuishaji wa lugha ya ishara ni lazima, ni muhimu, ni lazima. Naulizwa ni umuhimu na ulazima. Hii ni lazima kwa sababu ikiwa watu wanazaliwa ambao hawazungumzi, itakuwaje si muhimu? Bila mazungumzo hauwezi lolote. For example, tuko na napenda kutumia sana mambo ya health, mahospitali. Watu wakija ambao wanaishi na ulemavu wa kutosikia, wanahitaji kuhudumiwa, wanahitaji daktari, wazungumze one on one, wapewe madawa, watibiwe. Inahitaji lugha ya ishara. Either interpreter akwe ameajiriwa ama yule mhudumu akwe anaelewa lugha ya ishara. So lugha ya ishara ni muhimu, ni lazima yani. Sign language is a new thing. It's not so new, but it's something that should be fully embraced right now. Its time has come. Kuna wakati ilikuwa ndio inajaribiwa kidogo, once watu wanaona we have activities, let's just have an interpreter. Si hivyo tena. Sign language inatakikana sasa tukue kiwango ambacho mtu akija kama ofisini kwako anakupata tayari, unaweza zungumza na yeye moja kwa moja, ama hapo karibu kuna mtafsiri wa lugha, umemwajiri kazi ama umeajiri mtu ambaye anafanya kazi tofauti lakini anaelewa kuzungumza na lugha ya ishara. Ukiangalia kama mashuleni saizi watoto wadogo wanaelewa lugha ya ishara kidogo. Hiyo ni mzuri sana kwa sababu hawa watoto watagrow wakijua kuna watu ulimwenguni ambao wanatumia lugha ya ishara. Unyanyapaa katikati ya watoto itaisha. Itakuwa generation ambayo watoto wanaelewa kuna kitu inaitwa disability. Kuna hawa ambao hawazungumzi na tunazungumza nao hivi. Ile unyanyapaa itaisha kabisa. Kwa hivyo ukiangalia kwa mashule lugha ya ishara tayari imeanza. Honorable Asige katika bunge kubwa ameleta the sign language bill. Hivi karibuni itakuwa tu hauna budi ila ukuwe na either mtu ambaye anaelewa lugha ya ishara kazini kwako, ama ukuwe wewe mwenyewe unaelewa lugha ya ishara, ama kuna mfanyikazi ambaye umemwajiri kazi yake ni lugha ya ishara. Kitu kingine ningependa kusema, ukiangalia hata kwa kufunza kama character, kufunza tabia muhimu kwa watu ambao hawazungumzi. Nashukuru kireligious makanisa yamejaribu sana. Kuna watafsiri wa lugha ya ishara kwa makanisa. But ningependa kuhimiza misikiti pia mjaribu hivyo. Tuko na wachache upande wa watoto wa Kiislamu hawapati kufunzwa sana dini, ni wachache. Kama Mombasa tuko tuna tuseme mmoja ama wawili. So we need improvement upande huo kwa sababu wakati wa lugha ya ishara umefika. Kitambo watafsiri wa lugha tulikuwa wachache sana. Ukiangalia mambo ya lugha ya ishara sana ni kitu ambayo inakuja na interest. So utapata watu wengi wanafunzwa. Kama National Council for Persons with Disability inajaribu kwa mwaka itachagua watu ambao ni muhimu, kila ofisi ambao ni muhimu, na watafunzwa basic sign language. Ndio mkishafunzwa inaishia hapo ama inaenda vipi? Usipo practice utajipata haujui kitu. Kwa hivyo itabaki utaona wale sign language interpreters ni the same ama wameongezeka wachache sana. Inataka interest. Sign language interpretation kwanza ukianzia lazima uipatie time ya kuishika vizuri. Ukishafunzwa shuleni ujumuike na community ujifunze. Ukiwa hautaki kujumuika na community ya watu ambao hawazungumzi, wapate wako wapi, kama ni jirani yako uzungumze na itakuwa hauwezi soma. Kwa hivyo tunabaki tuko wachache. Siwezi sema ni kama ilipoanza. Ilipoanza tulikuwa wachache sana. Saizi kidogo tumeongezeka, tumekuwa wengi. Interpreters wameongezeka, wamekuwa wengi, na pia watu ambao wanaelewa lugha ya ishara kidogo wako, na pia vile ninasema watoto kidogo wanaelewa. Kwa hivyo imeongezeka kidogo. Kwa employment ya watafsiri wa lugha ya ishara
Hapa Mombasa County nikizungumzia ofisi ya kwanza kuajiri mtafsiri wa lugha ya ishara kama mtafsiri wa lugha ya ishara, kazi yake ni kuhudumia watu ambao waongei. Ilikuwa ni ofisi ya the first governor of Mombasa County, Honorable Ali Hassan Joho. Yeye alifanya kitu cha maana historia, ndio wa kwanza kuajiri mtafsiri kama nimeajiri mtafsiri wa lugha ya ishara kufanya kazi kwa ofisi yake, ambayo imesambaa saizi. Utapata kuna maofisa wa lugha ya ishara katika bunge ya Mombasa. Saizi kuna ofisa wa lugha ya ishara kwa department kama ya youth and gender, kwa hivyo imeongezeka. Na ukienda kwa health kuna nurses ambao wamefunzwa, ambao wanatakikana kuzidi kuongeza kusoma. Kwa hivyo tuseme watu ambao wanajua lugha wameenda wakiongezeka kidogo kidogo. Mimi ningependa kukuambia kama umepata chance ukafanya basic sign language, endelea kusoma. Kama unaweza enda shule, imalizia kusoma. Tuko na mashule ya watu ya lugha ya ishara hapa Mombasa, iko kwa counties zingine ziko pia. Ukitaka, ukiwa na interest, tuulizie, tutawaguide where to go. Endelesha masomo yako, na kama hauna school fees na umeanza ama unaitaka kuisoma pia, kama hauna school fees, lugha ya ishara the biggest percentage ni ile unakutana na wale deaf wenyewe wakakufunza. Mimi mwenyewe example, mimi nilianza kufunzwa na watu kwenye community. Niko na mentor wangu wa sign language ambaye alianza kunifunza kwa community, Mzee Kanywa Kinyanjui. Hiyo sign language mimi nimesoma kwa community for years, nikakuja nikakuwa mtafsiri kabisa. Hata nikija kwenda shule ilikuwa tu kitu kidogo kidogo, lakini sign language kubwa inapatikana kwa community. Anza kwa kuzungumza na yule mtu ambaye haongei hapo jirani yako. Ama Mombasa County wengi wanafanya biashara CBD. Ukimaliza kazi usikimbie tu nyumbani, wajulie wameshinda vipi, wako vipi, jaribu kuzungumza nao, utajua lugha ya ishara ikiwa uko na hiyo interest. Mimi ningependa kusema hii mambo ya disability inclusion time yake imefika. Tukumbatie roho safi. Kama viongozi wa Mombasa wengi, mimi nitawashukuru kwa sababu kidogo wanajaribu kujumuisha mambo ya watu wanaoishi na ulemavu. Wewe ukijua uko tu kwa mahali ambapo una handle binadamu wote, fanya inclusion. Waeke percentage yao. Inasema serikali imesema 30% ya kila procurement ifanyikane kwa watu ambao wanaishi na ulemavu, wa mama na vijana. Wacha kuassume hiyo part ya watu ambao wanaishi na ulemavu, wajumuishe, kwa sababu disability ni club ambayo mtu yote anaweza jiunga nayo. Unaweza kupata mtoto ambaye kizazi pia kingalipo ambaye ako na ulemavu, unaweza pia wewe mwenyewe ukawa mlemavu baadaye. Na apart from that pia kuna ule tu wewe ni binadamu na umepatiwa majukumu na Mwenyezi Mungu. Pia hiyo majukumu fanya jumuisha, tujumuishe kikweli, kimasomo, afya, religion, judiciary, huko kotini tuhakikishe kuna watafsiri na kuna vile tunaangalia watu wanaoishi na ulemavu. Employment 5% ilisemekana ni mambo ya gradually. Katiba inasema gradually, wachana na maneno ya gradually. Jiulize, tangia katiba ipite na tangia ukae kwa kiti umeajiri watu wangapi wanaoishi na ulemavu? Kumbatia ulemavu, hao ni binadamu, sisi ni binadamu, na tukumbatie, ndio society, we make our society a better place for all of us together. My name is Sharon Rosero. I'm an assistant county commissioner at the county commissioner's office in Mombasa County. We always include them in our meetings. Whenever we have meetings, we always, for example, if we have public participation meetings, we always make sure we include them so that they don't feel left out. We always also help them to look for donors if they are having any activities in the county. We help them look for donors by writing supporting letters for them. And we also facilitate their functions too, by attending and chairing their meetings at times. For instance, we are having their celebration on this coming Friday, so we will be there to represent the president in their function. We always make sure that
our offices are easily accessible. For instance, we have a lift at our office that help those who are on the wheelchairs. We also have ramps, and we also have parking spaces near our office doors to make sure they can access the office easily. And we always have them fast to make sure they don't waste a lot of time here. We always give them priority in services. So far, we've not had such a case because we have not had such a case that they cannot access services. Services in our county are always accessible. And for those who cannot access some services, for example, in case of failures of the lifts, we always advise them to come with someone with a representative who can come with them to areas they cannot access. But so far, we've not had a case that they cannot access the services. I will say that it's a nice movement because it makes everyone get the same service, accept the same services without feeling discriminated. Yes.